Last time when we met, it was a deceptive day for us. It was a day when the reality was hitting us actually really hard. We thought we were quite good in aerodynamics in the car, but actually we weren't. We were 25% above the value that we were hitting for. La tentative de record du mois de septembre a été replanifiée à cause des aléas météo. On avait de la pluie et des vents très forts par bourrasque, donc on n'a pas pu faire le record prévu au centre technique d'Aubois initialement. On va refaire une tentative plus au sud, au Maroc, ce qui fait par contre qu'on l'a fait plus tard dans l'année, ça va être décembre, et c'est vraiment la dernière chance. And now we are here in Morocco, quite far, but in the right place because the conditions are perfect. We have temperatures between 7 and 15 degrees, temperatures which are realistic for making this kind of record. So yeah, today the idea is to do 1,000 kilometers in 10 hours, which means we will have an average speed of about 100 kilometers per hour, which itself is a record. We'll do this with 3 drivers, right? So we stop the car twice to change the drivers, and we never recharge the car. So we go with one full battery pack, 87 kilowatt, same size as a Scenic, and we do 1,000 kilometers at 100 kilometers per hour. This itself is really big. Huh? I mean, usually electric cars on the highway speeds, they do 300 kilometers, 250 kilometers sometimes. Here we are talking about 1,000 kilometers. Tu pars le matin, tu as le lever de soleil, tu fais tes premiers tours sur la piste, tu te concentres pour essayer de réduire le maximum tes angles au volant, pour vraiment essayer de maximiser l'autonomie le plus possible. Tu essaies de te concentrer aussi pour garder ta vitesse constante aussi, ça c'est important. Ça demandait un peu de concentration, de tenir la trajectoire, d'essayer d'être très souple sur le volant, de ne pas mettre d'entrée trop brusque. Essayer de toujours optimiser, ça demandait quand même beaucoup de concentration. J'ai à peu près l'impression d'avoir fait un marathon. It's always the dream, right, for anybody who imagines something. So it starts with a sketch. Our designers made these amazing sketches. Then we saw this car running, and now you see it here. It feels like part of our imagination, actually. It feels sometimes like you're almost dreaming. Nobody has done 1,000 kilometers at this speed and in this time, because the record is speed and time. So we've done it in 10 hours, in 100 kilometers per hour average speed. This is the record. C'est presque un ovni. C'est un ovni. Grâce à toi. Elle arrive. Un ovni. Waouh. Ouais. C'est vraiment l'aboutissement d'un long chemin qu'on a très souvent été vraiment sur la corde raide, donc avec toutes les équipes qui ont travaillé à la fois pour l'aéro avec moi et puis dans son ensemble sur le projet. Voilà, on a vraiment eu des moments de doute, mais malgré tout on y est arrivé, donc c'est vraiment un bel accomplissement. Pit stop très rapide, donc prépare-toi à sortir rapidement de la voiture. The record is not broken, it's created, because nobody has done this before. For us, it is validation of our spirit in the company. We created this to learn how to make future EV cars more efficient, and it's a tool for our teams to learn. From aerodynamics to designing of batteries to designing of cars. At every phase, we learned a lot of stuff. So for us, it was a great learning experience, validated by making this record.
100 years of innovation, right? 1925, 2025. Amazing.